Atomic Absorption Spectroscopy AAS. Today we're going to learn about atomic absorption spectroscopy. First of all, we discuss about its principle. If the absorption process takes place in the flame under reproducible conditions, the absorption is proportional to the number of absorbing ion or atom. This technique is based on the fact that when atom, ion or an ion complex of an element is in ground state or atomized in a flame, they absorb light at characteristic wavelength of that element. Now what's the basis of AS? Measurement of absorption of radiation by the atomic vapor of element generated from a solution of that element is the basis of AAS. Determination is carried out at a wavelength of one of the absorption line of the element concerned. Comparison of emission intensity of unknown sample to either that of standard solution by plotting calibration curve or to those of an internal standardization method helps in quantitative analysis of analyte metal in the sample solution. We all know that there are energy levels where the electron is worked, and the energy levels are consisting of ground state and excited state. Electron is present in normal state and excited when it gains an amount of energy, and it goes higher to an excited state. When it becomes an excited electron, it becomes unstable due to the energy gained. So you must do what? Electron tends to lose its energy gained to be stable again. So it drops to the ground state again and emits the energy it gained in form of photon of light. And the emission that we all can see with our eyes. خلاص خليهم نتيجة دورهم يشتغلوا على الجهاز. بداية ببدأ في جزء مهم جدا اللي هو النيبيولايزر. هذا النيبيولايزر بتم فيه عمل ميكسينج ما بين السامبل داخل عندي على الجهاز مع اللي بدخل عندي حاليا ديستلد ووتر مع الاكسيدانت ومع ديفيوز. الاكسيدانت بيحول السامبل من سائلة لايروسول اي رذاذ يعني، تمام. بتم خلطها مع الفيول وبعدها تنتقل
البرنر هيد. تمام. جزء مهم جدا في هذا النيبيولايزر انه في درين. هذا الدرين بتخلص من الدروبلتس او اللارج دروبلتس ايروسول اللي ما بتقدر تطلع للبرنر هيد، فبالتالي بتضل موجوده في النيبيولايزر من خلال الدرين هذا بتخلص منها خارج الجهاز. تمام. هلا بالنسبه للبرنر، البرنر اللي بصير عندي هنا عمليه احتراق ما بين الفيول اللي هو البيوتين جاز مع الاكسيدنت اللي هو الكمبريسد اير. تمام. عشان احصل على طاقه كامله للاحتراق، والسبب انه عشان اعمل ايونايزيشن لهي الاليمنت لازم احصل على طاقه المطلوبه من احتراق البيوتين جاز مع الاكسيدنت مع الاكسجين. بسبب هاي الشغله لازم اضبط تفاعل الاحتراق اللي بصير عندي. الاحتراق كامل شو يعني؟ يعني لون اللهب لازم يكون ازرق، اذا كان لونه احمر معناه الاحتراق مش كامل. تمام. اذا كان الاحتراق مش كامل بعطيني طاقه اقل من المطلوبه، فبضل اتحكم انا هنا بالفيول فلوريد من خلال هذا السويتش لحتى يصير لون اللهب الموجود عندي ازرق، فاما بزيد او بنقص حسب المطلوب مني. بلاحظ انه اللون الاحمر اختفى، اللي موجود عندي بس اللون الازرق. تمام. لو نيجي نطلع على الانسترومنت سيت اب اللي حطيت لكم اياها في التجربه، اول شيء شو مكتوب؟ let the instrument warm up for 5 to 10 minutes. اشغل الجهاز من 5 ل 10 دقائق حتى اضمن ان الجهاز ستيبل ثابت. في distilled water to the instrument، بدخل distilled water للانسترومنت. select the element صوديوم، من خلال هذا السويتش سيلكتر ممكن اختار الصوديوم، بوتاسيوم، او 1 2 3 ارقام لعناصر اخرى ممكن ادخل فلاتر لها على الجهاز واحللها، لكن حاليا بنقدر نحلل الصوديوم والبوتاسيوم على الفلتر الموجود اللي بيجي مع الجهاز اصلا. تمام. فاذا حركت هيك بهذا الاتجاه بحصل على البوتاسيوم، واذا رجعنا بهذا الاتجاه بحصل على الصوديوم. بحرك في اللي عندي اللي هو البلانك. تمام. البلانك اللي بيدخل عندي على الجهاز هو عباره عن الديستلد ووتر. الديستلد ووتر عباره عن ايش؟ ايش بقدر اقول عن الديستلد ووتر؟ البلانك. صحيح؟ والبلانك هو عباره عن السولفنت او الريجنت اللي انا استخدمته لتحضير الستاندرد وتحضير العينه. واضحه؟ وبضل احرك بالسويتش بلانك لحد ما اوصل لريد اوت 0. تمام؟ بعدين بدخل اعلى كونسنتريشن، بطلع على الستاندرد الموجود عندي، بدخل اعلى كونسنتريشن، والسبب حتى اضبط السنسيتيفيتي للجهاز. تمام. اعلى كونسنتريشن عندكم ايش هو؟ 80. هي 80 بارت بير مليون. بدخله على الجهاز وبطلع على القراءة، بلاحظ انه القراءة وصلت لحد 429 ثبتت فوق ال 400. اذا قرأ للجهاز فوق ال 400 بسنسيتيفيتي متوسطة من الكورس بيكون هان صار عندي ساتوريشن للجهاز. تمام. فبدي احرك بالفاين سويتش لحد ما انزل من السنسيتيفيتي للجهاز لحتى اقدر اقرا قراءه صحيحه للايميشن. يعني فوق ال 400 لازم تكون من 250 ل 4 ل 300. من 250 ل 300 تكون ريد اوت للجهاز للايميشن. تمام. مش شرط بضل اغير انا لحد ما يوصل 300. هذا كله مكتوب عندكم، ما تنساش تكتبوه تقريبا. ايش نكتب؟ تمام. لسه ما تكتب قراءه، هاي مش القراءه تاعت الستاندرد. تمام. برجع السامبل تيوب للديستلد ووتر وبستنى لحد ما يرجع الجهاز يقرا لي صفر، ولازم بهاي الحاله يقرا لي صفر. لما قرا لي صفر بكون في مشكله، بضل استنى لحد ما تدخل الديستلد ووتر تغسل لي النيوبيولايزر وباقي اجزاء الجهاز الداخليه لحتى ما يضل عندي صوديوم ايون جوا. بتبلش تدخل على الجهاز من اقل كونسنتريشن لاعلى كونسنتريشن للستاندرد. من بعدها بدخل السامبل.
موجودة عندك. اوكي نكتب القراءة هيك. هلا عشان تكتب القراءة لا ده بالديك. هلا عشان تكتب القراءة لازم يكون قراءة الجهاز قراءة ثابتة، يعني لازم تكون الرقم ثابت مش متغير. هي هم بيطلع لسه 58 59 تمام. بضل استنى فيه، بستنى شوي لحد ما يثبت 60، بستنى لي شوي زيادة. بلاحظ انه القراءة ثابتة مزبوط. بشيل السامبل تيوب برجعه بالديستلد ووتر وبستنى القراءة لترجع للصفر. بسجل عند 10 بارت بير مليون 60. قراءة للإيميشن للستاندرد 10 بارت بير مليون 60. جيد. يلا خلصوا انتوا عشان نشرحوا اللي بعدكم. Hello, so now we're going to cover how to use an atomic absorption spectrometer. So it's a pretty hefty instrument. There's a lot of components behind it, which you won't have to worry about. Your TA will have everything set up for you. So in this section here is your hollow cathode lamp, which provides your wavelength. You can also make sure the wavelength will be set here, but your TA will do that. Inside here, you have your burner. And this is where your premixer and aspirator, where your sample is going to be sucked up to go into the flame. And in here, in this part of the instrument, you have your monochromator, your detector, and your amplifier, just to give you a signal. So it all pretty much, all those components allow you to give an absorbance reading here. So those are pretty much the main components. There's a lot of knobs and stuff, but again, you don't have to worry about that for sampling. So just to start up the instrument, give me some oxidized air. Just use a regular sparker. And that's what your flame looks like. You get used to the pump in the background. It's quite warm, so you want to keep the door closed once you have it ignited. You already have all your standards prepared. You want to start off with your zero because you want to zero the machine. So it's really simple. This is just your nozzle. You insert the straw into your sample, and it automatically sucks up your sample, aspirates it into the flame to create atoms. This is how we atomize your sample. And then once your sample is being ingested by the flame, press auto 0 to make sure your background is corrected for. So once that's accomplished, then it's just really a matter of measuring each standard relatively quickly, since your absorbance is an instant reading. So just sticking that in there, and then you'll see an increase in your absorbance. And it's that quick. If you find your numbers fluctuating a lot, feel free to, at any time, take your zero, and you can zero the machine at any time, just to make sure your background is relatively the same for all your standard readings. And then you would continue with the rest of your standards, and now you have enough data to build a calibration curve and measure your unknown. Applications of atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy is used to identify the presence of an element in a sample based upon the specific wavelengths absorbed by this element. By using hollow cathode made of this element, some examples of metals to be determined are calcium, sodium, magnesium, potassium, and iron. So, atomic absorption spectrum can be used for analysis and quality control of many substances as clinical or pathological analysis of blood, plasma, and serum to check levels of their elements and presence of toxic elements. Environmental analysis to find out the levels of various elements present in rivers, seawater, soil for determination of essential nutrients in soil, and for air analysis, it's useful for determination of lead in the air in case of air pollution. Water and food analysis to determine salts in water and food components. In pharmaceutical manufacturing, some minute quantities of catalysts used in the manufacturing process can pass to the final product, and AAS is used here to determine the amount of these catalysts. In mining, for determination of concentration of some metals in rocks, gold in rocks as an example. In industry, in concrete industry, atomic absorption spectroscopy is used for determination of major elements, which are elements of high percentage as calcium.
Also for insurance of low concentration of lead, which should be of a low percentage due to its toxicity.